is on the Farm KE channel. Make sure you like, comment, subscribe and share. These are ready. Like you can see, this shed is it's just a very simple pen where you just keep your animals, because you see these pigs are wild animals. Yeah, sure. It's you don't have to enclose it like a human being. So you can start with something as simple as this one, Okay. because even looking at resources, Yeah. you might not have the capital to come up with a modern structure. Yeah. So these pigs have been staying here Yeah. for the last 8 months. Yeah, we don't feed them with a lot of food, but I'm sure for someone who wants quick profits, you can give them all manner of food. You can go collect wastes and those kind of things. Yeah, cabbages and yeah, and they are going. They can be ready for slaughter even at 5 or 6 months. But these ones, we like slaughtering pigs at 10 months, Okay. because that is what team likes. So if you look at this structure, you're never going to find our pigs enclosed in a brick housing with those floors and plasters. Okay. They live like this everywhere, and nobody's going to steal your pigs unless, because it's going to make a lot of noise anyway. Sure. So all the pigs that we have live like this. Okay. Free range. It's called free range because this pig is so peaceful now. It's not confined in a structure. Yeah. It is stress free. Yeah. The only thing you would be worried about is the climate. Maybe sometimes it's too cold. Yeah. So this is why we have this. Okay. And we tried to put some road grass so that it can be some kind of beddings. Bedding, yeah. So there is enough water. There is one thing that you need to provide with is enough water. So there is a tap behind and it has a nipple, but that is not very effective. I think for animals you need to give them as much water as possible. So I think you could get something like a drum or something. You can improvise and have something simple to have constant water and change it every day. And this is where they feed. It's not very complicated. So this size, I think we are eating around 5 or 6 kilos in a day. We buy feeds and it's very expensive. So if you can come up with simpler ways to cut on the feeding, you're in for profit. So I'm going to show you 2 piglets here. Take them to the other side. Okay. We are still not yet decided on what we are going to do with them. Same thing with these ones. Hii ni goigoi tu, ile haiwezi enda huko. Mattresses. You can start with something like this, and I know you could even come up with something better. Like it's halfway done, and it has a door, but during the day you let them roam about. Yeah. Affected by the cold climate as such. We keep them like this. And even the young mothers, the young piglets that have been born yesterday, you're going to see across the other side. It's the same condition. Yeah. What happens when you want to now harvest manure? No, we clean up each now and then. I know most of this is going to waste, but we still clean up. Okay. Yeah. The main focus is to let these pigs have the best conditions possible, not to try and put them in some manner of prison and try to fatten them as quickly as possible. That is what sets us apart from the other guys. Yeah. You say that? Yeah. What happens once the piglets are born? I'm going to give you that schedule. You have to castrate them if you want them to fatten up, and if also you want to have good quality of meat.
if a pig has not been castrated, you're not going to sell it for a lot of money. Okay. People will avoid buying a pig that has not been castrated, and you cannot castrate it when it's an adult. Yeah. So as soon as they are born, I think within the first week, Uh-huh. they have to be castrated. Okay. It's not a complicated process. That is something you can do at home. Okay. And also another thing, I think like 3 of them, I'm going to give you a paper so that you can photocopy Yeah. of the duration, Uh-huh. like from birth, when a certain activity should be done. Be done. Yeah, Okay. yeah. Na breed. Kubreed. Hii ni breed. Type of In luxury, when you have a big herd, Uh-huh. first could be inbreeding. Mhm. Like a boar is now breeding with the sisters or even with the mother. Yeah. Yeah. So those are challenges that you find, so that you realize the pigs are not as big or fat enough when they reach a certain age. If you could, tumezalisha watoto wa nguruwe, tumewin. They've been castrated from the other side. But now like they had to do 30 castration in a day. Unakuta hii dume imeenda huko Turako, lakini imekastratiwa moja imebaki. So when it reaches this age, inaanza kupanda sister zake wapi? Huko. Na sasa unakuta ukileta nguruwe ya kuchinja hapa, because these ones you find here, they are ready for slaughter. But for instance, if I go and get one is a gill and it's pregnant, you know I'm not going to kill a pregnant pig. And then it was served by a brother, incest. So that means you're going to get substandard piglets, and you have to live with that. Yeah. So those are the kind of things that you can check. Yeah. This one is If you could have done your cost at, if you can do the cost of production to around 15,000, 1,000, yeah. you'll have 15,000 worth Exactly. of profit. Yeah. So now it depends on you now to make sure you have a good volume, Yeah. so that doesn't mean you're selling one pig Yeah, yeah. in a month. You can make If you could be able to sell maybe 2-3 pigs in a month, yeah. then I don't think living, you don't need to be or what your friends are doing. It's about yourself Yeah, sure. and the value you are adding to your life. Exactly. Yeah. Yeah. You can see this is an activity. Kwa duka ununue chakula ya nguruwe. Yeah. Kuna watu wengi wanatengeneza nguruwe, zinakula mileo, Yeah. zinakula manyesha. Okay. Ile kitu unafanya, you don't feed the sun when it is green. You have to cut it today and feed it the day after tomorrow. Ndio una avoid bloating. Sun inaua kwanza, si nguruwe sana. Nguruwe saa zingine unaweza ipea dawa ya minyoo, no problem. Lakini what we do most of the time, we spray dawa ya hizi ya duodi ama triatic once in a while. Yeah, you just look at the skin and try to minimize infection. Of course, you cannot be 100% parasite free because hii nguruwe haikai kwa nyumba, na unakuta mtu kwa nyumba, mtu anaishi kwa nyumba ana shower every other time, unamkuta ako na kitu kwa mwili ama ka infection hapa kule, unaona. So this one you're not kufanya hii nguruwe ikuwe safi zaidi ni kupea mnyama stress. Like I'm telling you, this is an animal, so it doesn't have to be sparkling clean. Ati sasa hii kitu ati hakuna siku itakuwa na shika. So hii sikio ya pande hii inakuanga the left one ni ya mwezi, the right one ni ya wiki. You get me? Okay, nguruwe ikiwa imekuangalia ama nguruwe basi ikiwa imesimama, ile the left part of the pig is the week and the right one is the month. So it happens like that, like this. Unaona pale nguruwe ikiwa imekatwa at the end, that is number 3. So alafu una combine zote. So inamaanisha hii nguruwe regardless of the month, if you're cutting it at the right side, mwisho pale katikati ilizaliwa wiki ya 3. Unashika? So what happens pande ya right sasa si Tuwasi mwezi. sasa mwezi sasa ni pande ya
ya right ya nguruwe. So hii nguruwe ukikata chini ni 5. 5 months. Yes. Ukikata katikati bado ni 3. So utakuta hii nguruwe ilizaliwa mwezi wa 9 wiki ya 3. So you'll have to combine 3, 5 and 1, alafu hapa kando ni 3. So kama hii nguruwe hii unaona sikio inakaa hivi. Nguruwe yote imekatwa hapa, hii ni 3. Unashika? Ikikatwa chini ni 5. Ikikatwa juu ni 1. So nikitaka kuja na 10 nitakata chini mara 2 peke yake. So ni 5 5. Yes. Lakini nikitaka kukata 6 nitakata chini 1 na juu 1. Unashika? Nikitaka kukata 8 nitakata 5, hiyo ni chini 1 na 3. Nikitaka ikuwe mwezi wa 9 nitakata chini 1, 3 na 1 ikuje 9. Yeah. Unafanya na nini? Hii tunakata iko na kakitu ya kuclip masikio. Unaona? The same case na nini na hii? Sasa hii ni ya wiki ya 3. Alafu huko imekatwa Uko na imekatwa chini 1 5 na juu na hapa. na hapo kando. So hiyo inamaanisha ni 5 3 plus 1 ni mwezi wa 9. You get me? You get me? Umeshika? Hii ni 3 same as 3, but this is for the week. So this is 3 plus 1 plus 5. That is 9. Mwezi wa 9. Zinakuliwa. Kuna hizi hii kichwa iko na demand sana. Iko na nyama sana. Iko na nyama. Iko na mifupa. Iko na mifupa. Hata sasa matumbo sisi tuko na shamba huko tulako iko na nguruwe. Tuko na wadudu. Wanakulanga hizo matumbo, alafu wanakaushwa, wanakuliwa na nguruwe. That is what I was saying. You're going to start as a farmer who is doing production and selling the pigs. Lakini hapa sasa uzuri ni sisi hapa nyama ya nguruwe tunauza kilo 1 kg. Kwa sababu tutafanya value addition, tutatengeneza sausage, tutakata chops vizuri nini. But when you begin, wewe sasa utakuwa kuuzia wale watu wanafanya value addition. Wanakujia na 300, 350 ukienda sana. So that is why you need this pig to be at like 100 kilos or 80 kilos as soon as possible. Yeah. Ndio upate profit. Sasa juu at 80 kgs at 300 utauza hiyo nguruwe 27,000. Maybe itakuwa imeconsume 15,000. Unaona uko na 12,000 or about. If kama utauza nguruwe 3 ama 4 per month, then you're making good money. Yeah. Kuna food specific ya kupata. Kuna chakula tunapeanga inaitwa sawa, ndio inauzia chakula takataka tu. Nguruwe ziko zinakuwa kubwa. Unajua hizi kampuni kubwa wanaweza kucheza sana, utakuwa unanunua jina. So hizi tunanunua 600 cheaper. And the quality of food is very good.
They are not suckling now. Yeah. At 8 weeks. Nyumba ama nini? Wanakaa tu mpaka usiku. So simple. Yeah? Hata usiku. Hata usiku. Nyumba yao ni ile. Iko hapa. Tutaileta itabebwa iingizwe hapa ndani. Okay. Sasa blanket yao ni nyasi. But this is where they are going to stay for the next 2 weeks. Alafu sasa waende huko. Na huko pia hakuna nyumba. Kama ni mtoto na anakaa hivi, hata hawa wamekuwa wind leo. You see? 20 in a pen. Okay. Yeah. And these are temporal pen. Nyumba ni hii. Inawekwa tunyasi. Wao wenyewe unajua wanasanyananga mahali moja ndio wawekane joto. Yeah. Okay. Yeah. Ni baba tu. Unajua pia zote. Unajua what happens ukiona imewekwa kala because kabla itolewe huko inadungwa dawa ya minyoo inaitwa ivermectin. So ukipea ivermectin, unajua maybe utapea ukiweka chini. So unaimark na pen tuko nayo pale kubwa. Una mark ile unapea dawa ndio usipee mara mbili. That is why you might find ziko na mark kwa kichwa, kwa mgongo. Na hiyo black. Kuna nini? Patches Hiyo ni mama. Is there a way you encounter an incidence of cannibalism? No. Moja inakula zingine. Nguruwe, that is why you want to Alisanga siku 114. Only Nataka 3 months, 3 weeks, 3 days. 3 days. Okay. Na inaweza zaa mpaka 10 na kitu. The minimum maximum inaweza zaa mpaka 14. Yenye imezaa Na nyondo za mingi. Hii ya uga inakula hii nyasi huku. Landrace. Ni landrace pia. Hii ni mix. Iko mix ya landrace na duroc. Na duroc. Hata nikasupu. Inaweza zaa na iue wote. Eta go. Uodoe. Zanga na kunyonya mbili. Inazaa waspa. No. Once. Ona tatai. Unajua sasa ukizaa kanaenda kunyonya zaidi. Ndio kapeleka kanyonya. Inajitafutia yenyewe. Tunakuanga mtu usiku na mchana. Mko na kare hivi. Hapana.
kwa hizi nini. So hasa kama hii at the end of the day itaenda kuzalia pale. Tusidio Kenya itambalia hapo. Alafu sasa ile chuma ndio tuiwekea out. Ndio hizi zingine waste nyonyo. Sio hiyo watoto. Juu hawa nao watoto hawana adabu. Wanaweza nyonya kila nguruwe. So that's why unaona tunawazuia pale. Juu unaona hawa wakubwa ni kama wanajuaga nguruwe ikizaa. So wataenda kunyonya hii hawa wakose maziwa. That's why tunazizuia na hizi cages. Ni werevu, nguruwe ni mwerevu. So watoto ukimtolea hawa watoto immediately after 3 or 4 days anaanza kuitisha dume. Unajua hakuna mtu anamnyonya, hana watoto wananyonya. So Kenya ina take how long? 5 days. Watoto wakiondolewa hata hivyo hata hii nearly 70. Niko 70. Nguruwe ikizaa ndio inaitwa sau. Kama haijazaa inaitwa aje Kenya? Guilt. Inaitwa guilt. Hii ni dume moja tu. Dume moja. Sasa wako ni nini? Ni kike. Ni kike. Female. I mean Ika kadhaa atolewe arudishwe huko kwake. Sasa mboga ikae peke yake. Ni vile hiyo mlango inatengenezwa Utajuaje ameshika? Panya. No, na hizo. So what we do hawa wanakujia tuko na nini ya chakula huko. So what they do
Very interesting. Kutiwa mtu anatiwa msala. Hivi kutiwa mtu naendanga hivi after mwezi mmoja unatiwa mtu inaitwa endorphin. Okay. Hata zikikosa chakula alafu ziume mtu. Haiwezi. Unaona imekunja yote. Wow. Ikisikia tu hiyo class unaonga. Na zingine hazijashiba. Sasa sitaletea usaka kama kwanza hivi kama. Wenye wako huko ndo wangapi? Ale mimi wako nini? Wow. Ndio hizo mtungi mbili unaona pale za kuweka matumbo kichinja. So matumbo the following day inakuwa transported to Rako. Sasa tunabeba carcass tunaingiza hapa ndani. So hapa utakuta iko na hii kompyuta hii. Hii kompyuta ya kutoa kitu inaitwa barcode. Barcode ni ukienda kuuza chai saa hizi tuwezi enda kuuza kama hizo kanuni.